Very good. I think we are fast approaching the time, so we will be starting today's event. A very good morning, a good afternoon, and a very good evening to anybody who is joining with us from any part of the globe today. Ladies and gentlemen, we start today's session by paying great respect to our Lohana Mahaparishad flag and the Lohana Mahaparishad anthem, as we would call it. So without any further delay, I would request all the participants who have joined in to kindly pay their respect by standing up as we would to a national flag when a national anthem is being sung. Today we have the anthem for our Lohana Mahaparishad. So I kindly request the flag to appear on the screen and the anthem to start, and I request all the guests, humbly request them to stand up in their positions where they are to pay the kind respect. Thank you very much. रणरङ्ग धीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये।
रघुवंश जय महापरिषद जलाराम बापानी जय हो जय हो जय हो. Thank you very much. Jai Raghuvansh, Jai Mahaparishad, Jai Jalaram Bapa, Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho. A very good afternoon once again, a good morning and a good evening to all the guests who have taken this trouble to join us from all over the globe. And I am truly privileged and proud to be hosting this session in conjunction with the Lohana Community United Kingdom. Minla, that is Meena and Lalit Soda, Meena Ben Kagram and Lalit Soda. Minla stands for Min, Meena and Lalit. Now, this is our very first session, and we are proud to say that the Lohana Mahaparishad agreed to host this session with us, and we are truly excited for the 2021 as the year starts and our Zoom session starts with the most auspicious thing being Lohanas. We have this Lohana Mahaparishad with us. The goal of Minla is to spread motivation, inspiration, especially to the community at large around the globe by bringing in motivational, inspirational speakers like the ones we have today from our own Raghuvansh, our own community. And we are truly proud that Lohana Community United Kingdom has agreed to collaborate with Minla. Meena Ben, who is a 75-year-old lady working and tech savvy, and she is working so hard to spread this good message across the globe. So without further delay, let me say I would love to welcome our Lohana Mahaparishad newly elected President and Lady President, Satishbhai Vittalani and Rashmi Ben. A little bit of an introduction for our wonderful Satishbhai, and he is a very well-known community member in the Lohana community internationally, and now I may say globally all around. Little bit of an introduction of our lovely Satishbhai, a young 62-year-old man whose father is Dheeraj Lal Bhai and mother Damayanti Ben. He himself has two children, Krupa and Meet, who are both well married, well settled in their lives. Now they are grandparents of 3 children. Satishbhai studied a BCom Part 1 at the HR College of Commerce and Economics in Mumbai in business since the age of 16. He was attending morning colleges and then businesses, extensively traveling here in India and abroad since 1974. He did have a plan to settle down in London. He avoided the cold very nicely in the year of 1976, and he used to stay Sanderstead and used to have an office at Baker Street, where he sold a lot of fashion jewelry. He finally got married in 1984 to a lovely lady called Rashmi, associated with the Gogari Lohana Mahajan and Sri Lohana Mahaparishad since the year of 1989. He's closely worked with the past presidents, Sri Mathurabai Majitya, Sri Chandrash Singh Bhai Mirani, Sri Rabindra Bhai Vagani, and Sri Pravin Bhai Kotak, in trustee of the Raghuvanshi Shikshan Nidhi. He was the director of the Raghuvanshi Cooperative Bank Limited. He is also currently the president of the Gogari Lohana Mahajan Mumbai. Also, he is the managing trustee of the Khimji Bhagwan Charity Trust in Mumbai. And the trust at present is having an income of over 2.5 crore per annum and is expected to generate an income of about 30 to 40 crore per annum. He's also a member of the Standing Committee of Customer Services of Bank of Baroda since last several years and representing industries.
He at present is having factories in Valsad, manufacturing various types of glass beads, employing over 500 people, and having wholesale and retail outlets at Kolkata, in Delhi, in Jaipur, in Rajkot, in Surat, and Mumbai. He exports also to East Africa, Europe, and the Middle East. What a gentleman he is. And above all this, he's taken on a huge responsibility to becoming the president of the Lohana Mahaparishad. And we are here today to really find out from Satish Bhai, the horse's mouth, what the mission of the Mahaparishad is and where they're going to take us to. In companionship with Rashmi Ben, the man is obviously the chairperson, and who better can be the lady president than his own wife, Rashmi Ben Satish Bhai Vittalani. So before we go ahead, I'm also going to introduce Rashmi Ben, and then we'll move on to other formal introductions. Rashmi Ben is born in Rajkot, brought up in Junagadh, and done her BA with psychology from St. Xavier's College in Ahmedabad. Mother to Krupa and Miss, and grandmother of Shaurya, Unay, and Shloka. And active in very into her own business, and was a president of the Gogari Mahila Samaj Mumbai for 11 years. And now she's the chairperson and trustee in the Mahila Samaj, and also a trustee in the Gogari Lohana Mahajan at Mumbai. She's associated with the Lohana Mahaparishad since the time of Ravindra Bhai Vagani. She is the joint, or was the joint editor in the Raghukul Vishwa, this is the Lohana Mahaparishad newspaper, and is the president for Saha Maharashtra and Lohana Mahaparishad Rashtriya, and is a vice president for Mahila for the last 4 years. And now, as a president of the Lohana Mahaparishad National and International Mahila Wing. You know, we've got two awesome speakers. We want to learn a lot from them. So without wasting a lot of time, what I'm going to request is the collaboration of Minla today with the Lohana community of United Kingdom. I would like the president of the Lohana community, United Kingdom, Mr. Sunil Bhai Majithia, to actually formally welcome our guest speakers. Sunil Bhai, welcome on board, and Jai Raghuvansh, Jai Mahaparishad, Jai Jalaram. Jai Jalaram, Jai Mahaparishad, Jai Raghuvansh. Lalit Bhai, Meena Ben, thank you very much for giving me this opportunity, and LC UK the opportunity. Jai Shri Krishna, Jai Jalaram, a warm welcome to Sri Satish Bhai and Rashmi Ben and Sri Harish Bhai Thakkar. I was privileged to congratulate the previous president of Sri Lohana Mahaparishad, Sri Praveen Bhai Kotak, on his inauguration in Leicester when LC UK hosted the Adivation. And although I could not do so for Satish Bhai at his inauguration, I'm thankful to Meena Ben and Lalit Bhai to give me this opportunity now in this program. Satish Bhai, Rashmi Ben, heartiest congratulations and best wishes for a successful term in office from all of us, not only from the executive committee and trustees of LC UK, but from all the Lohana community in UK. I met with Satish Bhai for the first time in Dubai during the last Adivation, and our Secretary General Bharat Bhai Soda was with me. And after spending a couple of days with Satish Bhai there, both Bharat Bhai and myself immediately thought the same thing, that Satish Bhai would be the ideal person to be the next president of Sri Lohana Mahaparishad. Not realizing at that time that this was going to be true. Satish Bhai is totally reorganizing the Lohana Mahaparishad, not only in India, but also getting the international Lohana community together with a view to be in partnership with Lohana Mahaparishad. Satish Bhai has a vision to take Mahaparishad to the next level by the end of his term in 2025. It is a huge task, but with everyone cooperating and taking part,
it is not possible. It is not impossible to achieve. Satish Bhai has a lot of charisma and is a straightforward person and very intelligent and has the drive to take Sri Lohana Mahaparishad forward. Straight after taking office, he has been visiting all the Mahajans in India and also the donors and supporters of Mahaparishad, explaining his vision and how he wants to structure the organization and take it forward. He has held talks with international Mahajans in view to partnership with Mahaparishad to take part in a number of projects yet to be discussed, to the beneficial of Lohanas across the globe and strengthen our relationship with the Lohana community in India. Satish Bhai, you have LCUK's wholehearted support and wish you all the best and success to take Sri Lohana Mahaparishad forward to the next level. Jai Sri Krishna, Jai Jalaram. Thank you. Appreciate it. Thank you very much, Sunil Bhai Majitia, the president for the Lohana Community United Kingdom. Now, before we move on with our session, Minla session doesn't go ahead unless our lady Meena Ben does a formal and a traditional welcome for our guest speakers, Satish Bhai and Rashmi Ben. Meena Ben, the floor is yours now. Meena Ben, you're ready, yeah? Yeah. Good. Satish Bhai, that's Ramesh Khagram. Ramesh bhai, namaste. Jai Jalaram, Jai Sri Krishna. Okay, spotlight him. Okay. Satish Bhai, આપણા પ્રમાણે the tilak to you. Rashmi Ben, tilak to you. Chokha, welcome to our first Minla meeting, and with you we are very proud. Ramesh will garland you, and I'm garlanding you, Rashmi Ben. Thank you, Meena Ben. Global Namaskar to all. Jambo. Jai Mahaparishad. Jai Raghuvansh. Behalf of Lalit and myself are super excited to welcome you all from all over the world and people watching live on Facebook. Special welcome to Satish Bhai and Rashmi Ben, our chief speaker. Welcome our constant supporter of our Mina organization, Lohana Community United Kingdom, Sunil Bhai and Bharat Bhai Soda. Dr. Lalit is a backbone of this session. He is the chiropractor and author and lectures faith around the world. He is my kid cousin and we know each other for many, many lives. This is the book, Satish Bhai, that he has written specially for the young generation. Thank you. Over to you, Lalit Bhai. Thank you very much, Meena Ben. Thank you very much, Satish Bhai. And I'm so proud to say, Satish Bhai, that we have representation from Tanzania. We have Sanjay Bhai Thakra, the president of the Lohana community in Uganda, Kampala. We have representation from Muscat. And we have Rajesh Bhai Masrani, who is the president of Dharampur Lohana, in the Dharampur district near Valsad. So, and I'm sure a lot more people are joining in with this particular messages coming through. So really proud to have a good representation. And I welcome you once again on the Minla Zoom session. Satish Bhai, you have taken an amazing role with being a president of the Lohana Mahaparishad. We would love to hear from you in a few minutes. What is it
that wanted you to become the president and learn and lead the Lohana Mahaparishad? I'm sure everybody knows. First of all, thank you so much, Lalit Bhai, Meena Ben, for bringing me on this platform, giving me this platform, to talk about Mahaparishad. I'm also very thankful, to Bharat Bhai and I've been really, LC UK has always been a backbone. LC UK has always supported, Mahaparishad, and they have been together. So thank you very much, all, for this wonderful platform. And Lalit Bhai, it is like giving an exam. You need preparation. I don't know, but lovely, to be with amongst you. I'm sure everybody knows what is Mahaparishad is. Mahaparishad is Ma Parishad. It means that it is a federal body of all our Mahajans and Sanstha's across the world. And Mahaparishad is supposed to be basically, if you see, Mahaparishad is supposed to be taking care of Sangathan and Sankalan. I'm sure, these two words are known to all. Sangathan and Sankalan, these are two main issues, which we have, which should be dealt with. If we have Sangathan and Sankalan, we can do away with many things. Basically, why, Mahaparishad and why have I taken this role? Yes. As you rightly mentioned, I am with Mahaparishad, since '89, and never had asked or never have been, opting, for any post. But since I thought that, Praveen Bhai had to leave, and I thought, maybe, I can fit into this role. I was engrossed, with his work since last 5 years, and I thought that, this is the time that I could really give my best, for coming 5 years. And therefore, I thought, let me take over. And another reason is that, my son has taken over business. He's been handling about 95% and I'm doing 5%. So I thought, better do something other than business, So, right, I'm submitting myself, to the community, for the better work. Looking for, all cooperation and support, from all of you across the globe. Absolutely. And Satishbhai, a right person, કારણ કે તમને હવે hopefully તમારે ખાલી રશ્મિ ભાભીનું અને મહાપરિષદનું ધ્યાન રાખવાનું છે. છોકરાઓ તો મોટા થઈ ગયા, no problem. હવે તમારી responsibility બે પ્રત્યે જ છે ખાલી. એટલે very good. And we need people like this who can lead the Mahaparishad and globally make it a huge impact, in which I know that your vision states that. હવે આપે વિઝન જે મોકલ્યું હતું એમાં એક વસ્તુ આપને ખાસ પૂછવી હતી. આપણે if you don't mind આપણે એક વાર્તાલાપ જ કરીએ, question answer session ની જેમ. Is that okay? That is absolutely perfect. That should be how it should be. Okay. I have been avoiding, what do you call, the dais. I have been avoiding, all those garland, but of course, I've been imposed, with all those. But this is the right thing, question answer, talking, ઘરે વાત કરતા હોય રીતે વાત કરીએ, that would be lovely, Perfect. Thank you for that permission, Satish Bhai. હવે ખાસ આપને એ પૂછવું હતું કે આપ મહાપરિષદના પ્રેસિડેન્ટ બન્યા. આ ઘણા questions જે આવેલા હતા અમુક લોહાના મેમ્બર્સના, તો એમના નિમિત્તે હું આપને આ question પૂછું છું કે આપનો કઈ એજ્યુકેશન માટે ખાસ કરીને કે જે અંડર પ્રિવિલેજ્ડ આપણા લોહાના કમ્યુનિટીના ભાઈઓ તથા બહેનો હોય, એમના માટે આપનો શું વિઝન છે? Lalit Bhai, as you know, we are roughly about 25 to 30 lakhs. Unfortunately, આપણી વસ્તી ગણતરી થઈ નથી. But in a short while, we are undertaking, that job as well. But roughly, આપણે માની લઈએ અત્યારે for the time being that, we are around 25 to 30 lakhs, globally. The 25 to 30 lakh family, it means about, let us hope that, about 600,000 families, across the globe. And approximately 40 to 50% people, require, us, to help them, And help એટલે basically જે છે ને ઘરની અંદર education આપણે જો આપી શકીએ દીકરાને દીકરીને, so that would really help the, upliftment of the family starts from this basic education. Education જેને આપણે આપી શકતા હોય તો, and so finally Mahaparishad જે platform એવું છે that, as I said that, we are the federal body of so many Mahajans and Sanstha. So if we have to really work, if I have to, as Satish Vitlani, president of Mahaparishad, if I have to work, I have to work through, these Mahajans, So Mahajan જે છે, જો Mahajanને identify કરવાનું કીધું, that, you need to find out that, how many families require our help.
અને એ ફેમિલીની અંદર કેટલા દીકરા દીકરીઓને એજ્યુકેશનની જરૂર છે, એજ્યુકેશન કઈ ટાઈપનું છે એની અંદર, સપોઝ કદાચ કોઈને રુચિ ન હોય અને પૈસા વગર જો કોઈને તકલીફ હોય તો ઓફકોર્સ વી સ્ટેન્ડ બાય, to whatever extent Mahajan can help or the local donors could help, but rest Mahaparishad takes the responsibility to take it further. That is one thing. For any reason dikra ke dikri ne kadach bhantarma na kadach for any reason they are not interested, then government of Gujarat and of course government of India supports skill development. So identify in which area they could be groomed, they could take further training so that they are on their own. જો લલિતભાઈ આપણે આગલા 5 કે 10 વર્ષનો એક ટાર્ગેટ નક્કી કરી અને જો આ બધાને અપ્રોચ કરી શકીએ થ્રુ મહાજન એન્ડ સંસ્થા, એઝ વી ડુ જલારામ જયંતિ, વી ડુ સો મેની, હમણાં વીરદાદા જસરાજની આપણી ગઈકાલે પુણ્યતિથિ ગઈ, અને લાઇકવાઇઝ વી ડુ સો મેની થિંગ, સંગઠિત રીતે આપણે ઘણા પ્રોગ્રામો કરી શકીએ છીએ. આ બી આપણે જેવી રીતે સફાઈ અભિયાન જેવી રીતે મોદી સાહેબે કર્યું એવી રીતે એક શિક્ષણ અભિયાન આપણે આપણી કોમ્યુનિટીની અંદર લઈએ સિરિયસલી, ઓર ટ્રેનિંગ કેમ્પ્સ, અને ફર્ધર ડેવલપમેન્ટ માટે આપણે જો આ શિક્ષણનું હાથમાં કામ લઈએ તો that will help all our brothers and sisters globally and particularly in India. So this is the reason why this is the core interest, this is the core area of work which I wish to undertake. Perfect. And this is the thing આપણે અત્યારે કમ્યુનિટીને ખાસ જો જરૂર હોય તો એજ્યુકેશન આપીને જો આગળ વધી શકતા હોય તો that's the best way to, I think Mahaparishad would be able to help them. અને ખાસ અત્યારે આપણે મહાપરિષદની વાત કરીએ છીએ પણ લોહાણા કમ્યુનિટી મુંબઈના, હું નામ નહીં આપી શકું એક વ્યક્તિનું, એમને ખાલી આપણે મિસ્ટર VS કહેશું. એ ભાઈને લોહાણા કમ્યુનિટી પાસેથી હેલ્પ મળી હતી કે એ ભાઈ પાસે પૈસો નતો જરાય અને એમને લંડન આવવું હતું અને લંડન આવવા માટે પૈસા આપ્યા અને એ ભાઈએ લંડન આવીને પણ એની પાસે પૈસા નતા તો લંડનના લોહાણા ભાઈએ એમને 200 પાઉન્ડ આપ્યા અને આજે એ ભાઈ is so committed to the લોહાણા community કે લોહાણા community એમને કેટલો સાથ આપી અને આજે પોતાની ફેમિલી અહીંયા થઈ અને he is very very thankful to the લોહાણા community globally. પણ ખાસ એટલું કહેવા માટે કે એવા એક નહીં અનેક વ્યક્તિને આપણે ઊંચા લઈ આવી શકીએ તમારા દ્વારા, મહાપરિષદ દ્વારા, આપણા બધા દ્વારા. I'm one of you, I represent all of you. So હું તમને કહી દીધું પણ I meant the Mahaparishad. But yes, it's all the Mahaparishad's good work that they are doing. હવે education is definitely one thing. Medical help, ઘણા આપણા ભાઈઓ બહેનો એવા છે કે મેડિકલ હેલ્પ એફોર્ડ નથી કરી શકતા, મેડિકલ કેર, તો એ લોકો માટે આપે શું વ્યવસ્થાનો વિચાર કર્યો છે કે શું વ્યવસ્થા કરી રહ્યા છો આપ? લલિતભાઈ, you must be aware કે ગુજરાત, particularly in Gujarat, we have to study in other states also, but our main population ગુજરાતમાં છે. Gujarat government and the central government has given a lot of scheme, such as Mahamratam card and, the floating insurance of about 500,000 rupees, though it may not find, you may not find it, very big, but that 5 lakh rupees makes a difference any other. So, આ બધી જે સ્કીમો જે છે, અનફોર્ચ્યુનેટલી, મહાજનો અને સંસ્થાઓ જે છે, એનો ઉપયોગ આપણે નથી કરતા એની અંદર, જે ગવર્મેન્ટની સ્કીમોનો જે ઉપયોગ જે આપણે ઇફેક્ટિવલી કરવો જોઈએ એની અંદર. So, during my, as I've been moving around, Saurashtra, Kutch, Gujarat, maybe some part of Maharashtra, and I've been talking to people. I've been telling them કે તમે એક આપણી મહાજનવાડી છે કે આપણા જલારામ મંદિરો છે, ત્યાં આગળ એક તમે ત્યાં કોઈ ગોઠવણ કરો, so that you are able to collect all this information, what is available from the government. મહાઅમૃતમ કાર્ડ એટલે ત્યાં ગવર્મેન્ટ તેને ડાયરેક્ટ સારી હોસ્પિટલોમાં ટ્રીટમેન્ટ આપે છે. 5 લાખ રૂપિયાનો ગવર્મેન્ટ મેડિકલ ઇન્સ્યોરન્સ આપે છે, ફ્લોટિંગ ઇન્સ્યોરન્સ ફોર ધ ફેમિલી. તો આ બધા આપણા ભાઈઓ અને બહેનો સુધી કેવી રીતે પહોંચાડવો? તો થ્રુ મહાજન અને સંસ્થા, if we have some kind of people, જે ગવર્મેન્ટ રિટાયર્ડ ઓફિસર્સ હોઈ શકે, બેંક ઓફિસર્સ હોઈ શકે, ઇન્સ્યોરન્સની અંદરથી રિટાયર્ડ થયા હોય એની અંદર, likewise, these people, they understand the procedure, how to fill up the forms and so on એની અંદર. તો એક આખા કન્વે કર્યું છે, so that we are going to have some kind of an arrangement so that we can avail all government benefits. That is one way of doing it. Second thing I said that after this we are also, suppose in some cases may not be possible to avail those things, then local mahajan
or Mahajan ni andar je chhe, after the Mahajan any andar je chhe, whatever is shortfall, we at Mahaparishad, through the donors base, we would see that we try our best to fulfill to whatever extent possible. આ બી એક શિક્ષણ, એવી રીતે સંગઠન, શિક્ષણ અને સ્વાસ્થ્ય. These are the three important things for Mahaparishad. So this is also one in our agenda. Perfect. સતીશભાઈ, ખાસ આપને જણાવવા માટે કહેવું હતું કે આજે આપણે જેટલું ગ્લોબલ જવું હતું એટલી આપની વિશ અને મારી વિશ પણ પૂરી થાય છે, કારણ હમણાં થોડાક મેં મેસેજીસ જોયા આપ ચર્ચા કરતા હતા ત્યારે, અને મને કહેવામાં આવ્યું છે કે કેનેડાનું રેપ્રેઝન્ટેશન છે. કેન્યાના નાયરોબીના લોહાણાના પાસ્ટ ચેરમેન હતા ડોક્ટર શશીભાઈ બદિયાણી, તેઓની પણ હાજરી આજે છે. આપણા લોહાણા કમ્યુનિટી સાઉથ લંડનના પ્રેસિડેન્ટ છે આપણા અજયભાઈ જોબનપુત્રા, Oh, lovely. તેઓ પણ આજે હાજરી આપી છે. આપણા લોહાણા કમ્યુનિટી નોર્થ લંડનના મીનાબેન જસાની, જેઓ સેક્રેટરી છે, તેઓની પણ હાજરી છે. અને ખાસ કરીને રાજકોટથી લોહાણા પોર્ટલ ઉપર જે બધા ન્યૂઝ લોહાણા મહાપરિષદના મોકલે છે, એ આપણા ચિંતનભાઈ રાજાની, એવો પણ આજે સાથે જોડાણા છે. એટલે આપની જે ઈચ્છા છે કે આખું ગ્લોબલ લોહાણા કમ્યુનિટી આમાં જોઈન થઈ અને બધા પાર્ટિસિપેટ કરીને બધા સંયુક્ત કુટુંબ બની અને આપણે લોહાણા મહાપરિષદનું કામ સરખી રીતે કરી શકીએ. તો આઈ થિંક ધીસ ઇઝ અ વેરી ગુડ બિગિનિંગ ફોર મિનલા and for us as લોહાણા મહાપરિષદ. God is kind. મહેરબાની છે ભગવાનની. ખૂબ Perfect. હવે બીજું સતીશભાઈ, આપને ખાસ મારે એ પૂછવું હતું કે તમે પ્રેસિડેન્સી લીધી, હવે કઈ રીતે તમારી આશા છે કે બધા આખા ગ્લોબલ લોહાણા કમ્યુનિટી મહાપરિષદ સાથે જોડાઈ શકે, કઈ રીતે આપને સાહિત્ય આપી શકે, આપનું એક્સપેક્ટેશન ઇન્ડિવિડ્યુઅલ લોહાણા કમ્યુનિટી સાથે શું હશે? As I said, I already explained myself, about local domestic Mahajan. તમે સમજી શકો છો લલિતભાઈ, ગુજરાતની અંદર હું તમને કહું કે જો રાજકોટ હોય તો એના ઇશ્યુઝ જુદા છે, પોરબંદરના જુદા હોઈ શકે, સુરેન્દ્રનગરના જુદા હોઈ શકે કે ન હોઈ શકે, લાઇકવાઇઝ નોર્થ ગુજરાતના જુદા હોઈ શકે, કચ્છના જુદા હોઈ શકે, લાઇકવાઇઝ અધર પાર્ટ ઓફ ગુજરાત હોઈ શકે. Maharashtra may have different issues. Likewise, internationally, you may not have the same issues કે મારા જે વિઝનની અંદર વણાઈ જાય. So, what we need to do is that, we really have to have an interaction, with all these people. એટલે શરૂઆતથી આપણે શું કર્યું? That, we made sure that, બધા જ મહાજનો, they become, મધ્યસ્થી members. આ વખતે મહાપરિષદ, મધ્યસ્થ, gave me power to incorporate, all of them, even, though, actually this Madhyasthi formation should have been over 6 months prior to, appointment of president. But in this very particular case, we could convince that, we don't have any hidden agenda and that this would not be misused. The Madhyasthina member or even અત્યારના બી જે બધા મહાજનો આવે છે, that we are accepting any other, because we would like them, to send their representative, to Madhyastha. Likewise, LC UK hoy, આપણે આફ્રિકાના ઘણી countries ની અંદર, મીનાબેન helped me a lot, in finding out, people, globally. And then, US has joined, LC UK, 18 Mahajans, it's a great thing. And in the Portugal, this time, then, Vipin Mithya, helped me, Vipin Bhai and Suresh Bhai helped me, to, bring, Canada closer to me, Surubhai Manek and, this Bharat Bhai, from Los Angeles, they brought me, together, with USA together, So likewise, we are trying to get also, people, from America, Australia and New Zealand, and now from Oman, and that Dinesh Bhai Pawani, then this we have got a lot of good representation from Bharat Bhai and Pawani family, from UAE. So likewise, we are really one world as such. Now, how do we bind them together? Now we can do only one thing, okay, individually we have to talk to this international community. As Bhai Sathe Majitia Sahib, so Sunil Bhai Sathe વાત થઈ, what he says is correct. We really have to draw out a plan that what India can do globally, particularly for the people living. You have a majority people outside India. You have the vast majority of Lohanas staying in London, and then maybe other parts of the country, other parts of the world. Minimum program so is again in the we chalked out while I was in 1990 to 2000 we drew out a plan so is again
તમે હું કહું એક નાની એવી વાત કહી દઉં કે ઇન્ડિયાનો માણસ કેલ્ગરી ભણવા ગયો હોય કે ટોરન્ટો ભણવા ગયો હોય કે ન્યૂ જર્સી ભણવા ગયો હોય તો ઇન્ડિયાના ફેમિલીને અમેરિકા પહોંચતા 36 થી 40 કલાક લાગે. So that boy requires a local parent, local guardian. Now, that 36 to 40 hours are very crucial, for the help. Suppose for any reason, the help is required. The small help could be, it could be anything, accident or or something else. So, the Mahaparishad, could play a nodal agency, could put in touch, put the family in touch, with the local Mahajan there, and they could be giving any help. Likewise, suppose India, આખા વર્લ્ડની અંદરથી કોઈ ઇન્ડિયા આવ્યું હોય, કોઈ maybe અમદાવાદ આવ્યું, રાજકોટ આવ્યું હોય, or કદાચ મુંબઈ આવ્યું હોય, કલકત્તા ગયું હોય, so they can approach Mahaparishad that we require some help in this part of the world, and we could make that possible. Likewise, સમજો ત્યાં આગળ suppose expensive છે એની અંદર what you call medical is very expensive. Maybe India, you could use this as a medical hub. India, we can provide some people, so good, we have good doctors, all over India. Ben Neetaben પાસે હતો, Dr. Neetaben પાસે at Rajkot. They have a group of about 700 doctors, Likewise, in Ahmedabad, there might be many, in Bombay might be many. So likewise, આપણે યાત્રા પ્રવાસ હોઈ શકે, medical tourism હોઈ શકે. There could be, maybe, we could work together, on old age house, because, there in certain part of the world, there are -20 and -30 degree. And we could look after, the parents, here. So this is, we really have to work out together that, how and what way, we can be of help. We can be of, what you call, we could be of help to each other, So this is how, these are the minimum program. So the basic point which we have already done is that, LC UK were kind enough, to represent, send us the representation about 40 to 46 people. Canada could do this. USA could do it. Likewise, we have got about 80 to 90 Madhyasthi members from all over globe. Idea is to sit down with them and work out that, what is the best way forward, I'm sure, Lalitbhai, that this will really help globally, bringing us together, because we should be willing, to help each other, So this is how we can do to work together in this line. I think that is the best way to move forward. And Satish Bhai, with your capability, capacity, and the time on hand, if we can unite this by constant communication internationally. And I'm coming to a couple other points. I know thodak tamaro vision mane ખ્યાલ હતો, but this is very important કે આપણી આખી global લોહાણા community united રહે. એક મિનિટ, sorry to interrupt, Lalitbhai, એક main મુદ્દો કહેવાનો ભૂલી ગયો. The youth. See, I tell you one thing. તમારે ત્યાં આગળ જે છે ને, our youth would like to come and stay with you. Maybe, you send us, the youth, all over. So, they understand our culture, how we stay and what we do, So sure. This youth exchange program could be worked out. Another thing is that, globally, in India, I was with a scientist, here. The scientist, who provides, આપણા લોહાણા છે, મને નામ નથી આપવું એની અંદર, પણ એ કે છે એની અંદર that, એ ISRO સાથે જોડાયેલા છે in all important projects, including sending the rockets up, any other. He likewise, he 25 થી 25 to 45 years ના જેટલા બી આપણા youth entrepreneur all over the world ના છે, if we can screen them and bring, about 50 to 100 together, they can meet in Switzerland, they can meet, in London, they can meet anywhere in the world. So idea is that, they can understand that, what are the possibilities here in India, what are the possibilities abroad, they can talk. And, by which, any other, this will be what you call, the starting point, for uniting, the youth, to come into the community, because you must be having this kind of a problem. Youth અત્યારના જે છે એ community દૂર જઈ રહ્યા છે, and we have this problem. So, આપણે youth ને એવું કંઈ આપીએ એની અંદર, why not we play cricket together? UAE, the London should participate, LC UK should participate, Canada, America, Africa, because we have this tournament here in India. Why not we have a tournament in UAE, and we all meet at one place, and just exchange ideas, This is possible. It could be cricket or anything else also. Sure. These are just. આપણી ચર્ચા થતી હતી youth ને કેવી રીતે ભેગા કરવા, maybe arranging some seminars for the upwardly, આપણે એમ કહેતા business માં આગળ વધવું છે કોઈને, કે કોઈ પણ એરિયામાં, medical field, business field, engineering field માં, computing માં,
એ બધા યંગસ્ટર્સનું આપણે એક મોટું ગેધરિંગ કરીએ એ પણ આપ કહેતા હતા. So as a True. Mahaparishad, I know you have amazing goals, amazing vision to communicate, to get everybody together. ખાસ મારે સતીશભાઈ આપને એટલું જણાવવું હતું કારણ કે મેસેજીસ ખૂબ આવે છે ચેટ બોક્સમાં કે આપણા ઇન્દિરાબેન વેલિંગ્ટન બર્મિંગહામના પ્રેસિડેન્ટ છે તેઓ પણ આજે હાજર છે અને આપણા નોર્થ લંડન લોહાણાના પ્રેસિડેન્ટ યતિનભાઈ દાવડા એ પણ સાથે જોડાણા A very છે. good friend. પ્રકાશભાઈ મોદી જે કોવેન્ટ્રીના છે તેઓ પણ સાથે જોડાણા છે. મુકુંદભાઈ ને સુધાબેન થોબાણી કેમ્બ્રિજના છે તેઓ પણ બોલો. સાથે જોડાણા છે અને અનેક આપણે મસ્કટના છે, કેનેડાના 2-3 બીજા નામ આવ્યા છે. there are so many messages અને કોઈના નામ જો હું ન લઈ શકતો તો it's my fault કારણ કે હું બધા messages થી I can't keep up. So thank you. જે પણ આપણું representation globally આવ્યું છે તે બધાને ખાસ thank you very much from લોહાણા મહાપરિષદ obviously અને from Minla, from Minaben and Lalit myself. So thank you very much. સતીશભાઈ એક પ્રશ્ન આપને આગળ વધારે મારે પૂછવો હતો કે આપ લોહાણા કમ્યુનિટી યુનાઇટેડ કિંગડમ સાથે આપની થોડી ચર્ચા થઈ રહી હતી કે કઈ રીતે ભેગું થવું જોઈએ તો એ વિશે આપને હું 2 મિનિટનો સમય આપું કારણ કે ક્વેશ્ચન્સ ઘણા છે તો એ વિશે આપ થોડુંક મને જણાવી શકો કે લોહાણા કમ્યુનિટી અબ્રોડ ને પણ જણાવી શકો કે કઈ રીતે તમારું એસોસિએશન એ લોકો સાથે છે. As I understand, LC UK એ 18 મહાજનોનું ફેડરલ બોડી છે and there might be LC UK નું representation એમ હતું that ex officio the president should become the president of vice president of Lohana Mahaparishad representing LC UK, which we have accepted that this is the right way forward. So for the term the LC UK is LC UK na je president je term માટે હશે a term mate, they would be the vice president, of LC UK, and this is the best way forward. So I accept this suggestion, from Sunil Bhai and Bharat Bhai and so on. And I we are going to go ahead with this. This association means a lot, for Lohana Mahaparishad, as I said. કારણ કે ત્યાં maximum લોહાણાસ આપણે ઇન્ડિયા છોડીને રહે છે. So that representation, no leadership is very important. So we really are looking forward to work with closely, with LC UK. Thank you. અને ખાસ બીજું કેન્યાના આપણા પાસ્ટ પ્રેસિડેન્ટ હતા લોહાણાના ડોક્ટર સતીશભાઈ બદ્યાની તેઓ પણ જોઈન થયા છે. આપણા નિમિતાબેન ડોક્ટર નિમિતાબેન કોટેચા ફ્રોમ નોર્થહેમ્પ્ટન અ વેરી એક્ટિવ મેમ્બર કંપાલાના આપણા પ્રેસિડેન્ટ સાથે જોડાણા છે. અને લેડીઝ એન્ડ જેન્ટલમેન આઈ એમ સોરી બધા નામ મારાથી નથી બોલાતા પણ થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર જોઈનિંગ. સતીશભાઈ આગળ આપણે ક્વેશ્ચન લઈએ કે આપણે તમે ખાસ એ તમારો વિઝન એક હતો youth માટેનો કે એ લોકોનું એક ફોરમ તમારે ભેગું કરવું હતું. What was your vision for the youths? See, I tell you one thing, entrepreneurs, as you know that, I have traveled across very recently, to Gujarat and to Maharashtra and to other places. I really have one thing, for sure that, આપણે લોહાણાઓ જે છે લલિતભાઈ જ્યાં હોય ત્યાં પોતાની પોઝિશનની અંદર, they are really doing excellent એની અંદર કોઈ બી ફિલ્ડમાં હોય. લલિતભાઈ, આઈ એમ શ્યોર કે તમે તમારા ફિલ્ડની અંદર you must be in countable numbersમાં હશો એની અંદર, maybe probably number 1. હું મારા ફિલ્ડની અંદર I could proudly say that, I am number 1. If you say talk about ઉદયભાઈ કોટક, number 1. પરિમલભાઈ નથવાણીનું નામ લ્યો તો એની અંદર તમે કહેશો એની અંદર is a king maker. Do you understand? So, Mukesh Bhai cannot do without Parimal Bhai, because anything you require, the Parimal Bhai is required, તમે જો એની અંદર, very short notice, Manoj Bhai Kotak, could win the election, Nimaben Acharya, the prominent lady, from this. So, આપણે globally ને તમે જોવા જાવ તો આપણા બચ્ચાઓ બી તમે જો દીકરાઓ, તમને હું કહું, મારા I cannot name, but they are doing excellent between 25 to 45. As you rightly said, તમે એક short term ની કીધું VS, અહીંયાથી 200 પાઉન્ડ ત્યાં આગળ આવીને ઉધાર લીધા અને ઇઝ ડુઈંગ એક્સેલેન્ટ. જો આપણે આ બધા છોકરાઓને પ્રોફેશનલી ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ હોઈ શકે, ડોક્ટર હોઈ શકે, બિઝનેસના પ્રોફેશન્સમાં હોઈ શકે. આમને મને બી તમે લલિતભાઈ સજેશન આપો એની અંદર મને આઈ એમ જસ્ટ ફાઇન્ડિંગ એ ગુડ લીડર હુ કેન બ્રિંગ ધેમ ટુગેધર. એટલે એક ફોરમ આવે યંગ EO તમે સાંભળ્યું હશે આઈ એમ શ્યોર ઇન્ટરનેશનલી. લાઇકવાઇઝ ઇફ વી કેન હેવ Lohana Entrepreneur Youth Forum, if we can have, the age limit could be between 25 to 45.
And, idea is that, they have to sort out, they should chalk out, that, what exactly they would like to do, for themselves. When they talk about themselves, they'll think about, the placement, of our, they'll find the people, from our community, maybe. They would find out that, how, they can, take India, globally together. I mean, they can, once, they meet together, maybe, they can find out the possibilities. I was so happy, and I've been going, I bought an idea. The dollar popot was selling, this, that, how, why to invest in Rwanda, So I've been telling, that, why not to invest in Porbandar? They should, move through you, Lalit Bhai, and then, have a program that, there are so many, that, there is a bauxite, there is a wonderful, this thing, Verawar, there's a big store, and in the, there's a possibilities, Mundrama, so many facilities are there. Likewise, why not, so once, we think in this particular line, we should really think business, we should think youth. And youth, because, માણસ છે ને 55-60 વર્ષનો માણસ લુહાણા મહાપરિષદમાં મારા જેવો કામ કરવા આવે એની અંદર youth એને પૈસા બનાવવા હોય. So, and see, paisa finally growth, where the growth comes from, the kids would have to bring, 25 to 45 years now. એને કેવી રીતે લાવવા, શું કરવું? I would also like to have input from all of you, મને એક બેસે છે મગજમાં the business and maybe the sports and maybe, the doctors. We have the best of doctors globally. We have the best of advocates. હવે તમે જ મને કહો લલિતભાઈ, તમારે કદાચ કોઈ રેવન્યુ કે કોઈ પ્રોપર્ટીનું કામ પડ્યું, so how would you do it? You need somebody in Ahmedabad, you need somebody in Rajkot or somewhere. This is how, this networking and connections, would bring the result, Absolutely. And that is so important. I would like to bring here, આપણે લુહાણા કનેક્ટ કરીને, એક એપ આપણે iOS અને Android ની અંદર છે લુહાણા કનેક્ટ. We have to have one forum, whenever you have a time, that why Lohana Connect is important for us. Lohana Connect, jetla loko jane છે એની અંદર. Sorry, for the large answers, because, this opportunity I'm not going to get again, or maybe you can give me later on, so if you don't get tired of me. But that's okay. Lohana Connect je છે, આપણી વસ્તી census, marriages. I mean, we can have, we could have HR, I mean, placement. We could have many things under one app. This thing Lohana Connect. And Lohana Connect ની અંદર એક બીજું સૌથી મોટી વસ્તુ શું થઈ જાય કે તમારા all professionals, all businesses, could be there. But suppose કદાચ લલિતભાઈ તમારા profession નું તમારે કઈ advertisement આપવી હોય, so people, globally, would know about, લલિતભાઈ, and that advertisement will cost you, suppose, £5, £25, કે £50, કે maybe £100. We can decide the rate. And that £100 is going, for the education and medical of Lohana Mahaparishad. This is how we are designing things, in coming years. તમે જ્યારે જોયું હશે કે nobody was doing Ola, Uber, and so many things, So if we make it global, if we make Lohana Mahaparishad the brand, if we make, Lohana Connect a brand, I'm sure, this will help us, in generating money, and also excellent platform, to bring us together. The networking would be a good idea, through Lohana Connect. Sorry, I gave you many things, sorry about this, but this is No, Satish Bhai. I can only see your passion and enthusiasm about what you want to do. So it's amazing. It's great. This is where we want to share your vision. આપણે ડોલર ભાઈને હમણાં યાદ કર્યા, Lord Dollar Poppet, again a Lohana member in the parliament, in the British parliament. Come on, eh? So Lohanas are doing very well wherever they go. Ajay Dollar Bhai, he is also joined in. There you go, Dollar Bhai. Dollar Bhai. You. Ashirwad. Absolutely. So he's also a very prominent member of our Lohana community who has done so well in politics and in the Lord, as considered as the Lord Dollar Poppet. And our Lohana member, we are proud that our Raghuvanshis are taking such a huge step, and businessman. Again, we've got very, very prominent rich list upar apna Lohana communities avi gaya che in Britain, being awarded by the Queen. MBE and OBE awards. So wherever Lohanas go, very, very proud. Let us have a strong applause for you. Always with them. Yeah. Thank you, Satish Bhai. Namaskar. Bhai, namaskar. Namaskar to everyone listening. I'm enjoying this program. I've been here for 40 minutes. But I must say, Satish Bhai has made the Lohana community more international than ever before. And of course, we are such privileged community in every respect.
Okay, we have talented doctors, scientists, business people, you name it, and now politicians. It's a privilege to serve Her Majesty's government in UK, but equally many other parts of the world. So thank you. Tamara badara fine આશીર્વાદ છે ને વડીલોની કૃપા છે. એક privilege છે for me. It can be a burden sometimes, but it's a great privilege. And we have amazing president ourselves in North London, taken so many initiatives lately. Yatin Bhai, આપણે aging population report. But Yatin Bhai will tell you, since that report came out, Satish Bhai was talking about a young new generation who are highly educated and business-minded. But so many, Yatin Bhai will say, so many have come forward now to work during this COVID-19. And Elstane has become a crowd puller. We had this business thing just 2 weeks ago, and we had about 1,200 people on the webinar. So you can imagine people who are taking interest in the community. So leaders like Yatin Bhai, but Satish Bhai in particular, is taking our community more international than ever before, which I really appreciate. It's Yatin Bhai's show, so let me listen to him now. Thank you. આપણે ડોલરભાઈ તમારું અમને ખૂબ ડિરેક્શન જોશે. We would like to have your direction in all senses, particularly how to bring youth together. How do we all your direction in all senses, and I'm sure ડોલરભાઈ તમે તમારા blessings હંમેશા રહેશે community પર. Thank you very much, Dollar Bhai. A pleasure to talk to you, and thank you for attending this seminar with Minla and the Lohana Mahaparishad and the Lohana Community United Kingdom. Really appreciate that, and really appreciate your constant encouragement for Lohanas to come up. So once again, thank you very much. Satish Bhai, as you see, we have some very prominent members, businessmen, professionals in the Lohana community, where we hope, I know your journey is you want to visit London once the COVID pandemic is over, to get this Lohana community Mahaparishad at another level now, but we are all awaiting that. We are waiting for you to come. We are waiting for the Lohana community is waiting for you to come, and we can all meet and discuss where we head towards. I have one more question before I go to your wife, Satish Bhai. ખાસ મને તમને પૂછ્યું હતું કે આપે હમણાં ગુજરાતની ટ્રીપ કરી. આપે ટાઉન એન્ડ વિલેજીસમાં બધે લોહાણાને મળવા ગયા. લોહાણા કમ્યુનિટી ઓર્ગેનાઇઝેશનને મળ્યા. તે વિશે આપને 2 કે 3 મિનિટનો સમય આપે કે can you give your idea? તમને શું જાણવામાં મળ્યું? What is your vision for all those little towns? As usual, મારે તમને સ્ટ્રેટ કહું તો 2-4 વસ્તુ હતી એની અંદર કે મને અનફોર્ચ્યુનેટલી જે છે ને આપણે મને રીસ્ટ્રક્ચર કરવું છે. ધ હોલ મહાપરિષદ રિક્વાયર્સ ટુ રીસ્ટ્રક્ચર. બધાને હોપ્સ બહુ છે that we deliver. Mahaparishad can do so many things. So how do we deliver? So we have to restructure it, and because the delivery, the vision is important. Making vision possible is possible, and in the through the donors and other means. And the second is that how do I reach? So I mane sara karyakarta I've been looking for. So I thought one-to-one relations, one-to-one meeting with these people would really help any other. So maro basic idea was to meet them any અંદર કે એ લોકોના ત્યાં local issues શું છે, ત્યાં આગળ properties એ લોકોની પાસે પડી હોય, disputes પડ્યા હોય, અંદરના જે છે ને એ લોકોની ત્યાં needs શું છે. બહુ સમજી નથી શક્યો લલિતભાઈ. to a greater extent મળ્યો છું એ લોકોને, પણ હજી બી જે છે ને ત્યાં આગળ constant 2-3 વિઝિટની જરૂર છે, અને નાના ગામોમાં વિઝિટની જરૂર છે. જ્યાં આગળ 10 ગામો છે, આપણે 10 ઘર છે, 20 ઘર છે, અને લોકોનો બહુ જ એક્સપેક્ટેશન્સ છે સાહેબ આપણા ઉપર એની અંદર. હું તમને કહું તો આ બધાને મળવા પાછળ ટુ ગેટ ગુડ રેપ્રેઝન્ટેશન ફોર મહાપરિષદ થ્રુ મધ્યસ્થ મેમ્બરશિપ એન્ડ થ્રુ કારોબારી એની અંદર કારોબારીના ફોર્મેશન માટે. અને એ જો હશે બંને કનેક્શન એની અંદર તો that would be we would be able to help them better એની અંદર. અને then to find out also to know them now at least we can send them a message. We have brought them on our WhatsApp group, અને એ લોકોની સાથે કોમ્યુનિકેશનની અંદર આપણે આવી શક્યા છે. અને એને આપણે વી આર અ ફોન કોલ હવે રાધર એની અંદર કે ભાઈ કંઈ જરૂરિયાત હોય તો મેસેજીસ મોકલાવી શકે છે. અને we can work out some strategy કે ભાઈ આપણે એમની પાસેથી આપણે મેડિકલ હોય તો 24 થી 48 કલાકમાં કેવી રીતે પહોંચવું. બીજી કોઈ ઇશ્યુઝ જે હોય લાઈક એજ્યુકેશનના વિધિન અ વીક how do we sort out those things કરીને. અને લાઇકવાઇઝ so many things. એ લોકોના ત્યાં કહું તમને લલિતભાઈ
જો આપણે ઓર્ગેનાઇઝ કરીએ ને જો પૈસા સરખી રીતે તો ઇન્ડિયાની અંદર જે છે ને બધી વાડીઓ અને બધી જગ્યાએ બહુ મોટું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે આપણું. સો આઈ બીન ટેલિંગ ધેમ that you should also restructure wadis એની અંદર. You should restructure the property. Find out that કે ભાઈ તમારા લોકોની જે છે ને 5 વર્ષની ને 10 વર્ષની જરૂરિયાત શું છે. You should list out કે ભાઈ અમારી પાસે જે છે ને આટલા ફેમિલીને જરૂર વાળા છે, આટલા વેલ ટુ ડુ ફેમિલી છે, આટલા મીડિયોકર ફેમિલી છે who are able to manage themselves, અને આટલા ફેમિલી જે છે એને પૈસાની આ રીતની એજ્યુકેશનમાં જરૂર હોઈ શકે, મેડિકલમાં હોઈ શકે, કે કદાચ ધંધામાં હોઈ શકે. તો ધંધાના બી નાના નાના ધંધાના we have so many banks, જ્યાં આગળ આપણે રેપ્રેઝેન્ટેટિવ છે સાહેબ, એ લોકો થ્રુ લોન કેવી રીતે અપાવી. એટલે લાઇકવાઇઝ meeting personally is very important, and this meeting in Gujarat and other elsewhere is going to be very important. Thank you so much, Lalit. I mean, sorry, this very answer jara mota thi jaya chhe, but I must explain to you that why this was required. Sure. No, that's absolutely fine. Karan, I know one of your visions is to monetize what we already have. એટલે True. એ વિષયમાં જરાક આપ વધારે સમજાવી શકો કે લોહાણાની કેટલી પ્રોપર્ટીઝ છે, what values are so high, અને what is your vision with that? હું તમને એક નાની એવી વાત કરું કે in 1886 આપણા લોહાણાઓ જે છે ને 1832 ની અંદર જીનાબોગા વોઝ ધ ફર્સ્ટ મહાજન. એ આજની ડેટમાં બી એના નામની પ્રોપર્ટી ત્યાં આગળ પડી છે એની અંદર. વેલ્યુ મે બી અબાઉટ 2.5 to 5 crore, 2 crore to 5 crore rupees, 2.5. એના સિવાય લાખો કરોડો રૂપિયાની પ્રોપર્ટી જે જૂના આપણા બાપ દાદાઓ જે આપતા ગયા છે એટલી પ્રોપર્ટીઓ આપણી પાસે પડી છે એની અંદર. એમાં ઘણા ડિસ્પ્યુટેડ પ્રોપર્ટી છે. એ પ્રોપર્ટીની અંદર જે છે ને એન્ક્રોચમેન્ટ છે એની અંદર. આપણી પાસે કદાચ જ્યાં એન્ક્રોચમેન્ટ નથી ત્યાં આગળ અંદર જે જૂના ઝઘડાઓ પડ્યા છે એની અંદર, જે કોઈ મહાજનોની અંદર સાહેબ, એક નાના ગામની અંદર હું કહું તો એની અંદર જે વાડી પડી હોય અને એ બધું 30, 40, 50 કરોડ રૂપિયાનું પડ્યું સાહેબ, નાના સેન્ટરની અંદર બી સાહેબ. Now, so how do we make them use this for our present requirement? આજના છોકરાઓને જે ભણતર માટે કે બીજા કોઈ ઇશ્યુઝ માટે કેવી રીતે વાપરવું, આપણે ડિસેન્ટ્રલાઇઝ કરી અને આપણે આ એક ફોરમ બનાવીને આને કેમ કરવું એની અંદર. હું કહું લલિતભાઈ, આઈ એમ રિયલી લોસ્ટ એની અંદર. 1-2 દિવસનો મને ગેપ જતો હતો બીકોઝ આઈ બીન કોન્સ્ટન્ટલી, મારો 1 મહિનો હમણાં જ પૂરો થયો. પણ આઈ પ્રોમિસ યુ કે with everybody's participation and ideas આ ઉપર કેમ કામ કરવું. therefore I sent you the vision, and all these vision is absolutely not like કે આ કોઈ પ્રચાર નથી કોઈ પાર્ટીનો, કે કોઈ this was not this is near my heart, and all these things could be sorted out with little bit efforts, થોડો ઓર્ગેનાઇઝ કરીને. હું IAS IPS ઓફિસર્સ ને આપણા બધા જે છે ને જિલ્લા વાઇઝ એ લોકોને ભેગા કરી રહ્યો છું. I have met ગાંધીનગરની અંદર બધા IAS ઓફિસર ને IPS ઓફિસર્સ ને મળે. what was the reason? Idea is કે ખાલી I would like to convey them એની અંદર કે ભાઈ આ કોમ્યુનિટી માટે જે છે ને એ લોકો શું કરી શકે એની અંદર. સિટિંગમાં હોય કદાચ જજીસ હોય તો we don't want judges to do anything, કે ભાઈ because we don't expect any help from them. પણ બેઝિકલી ચેરિટી કમિશનરના ઇશ્યુ હોય અને if they can send a message કે ભાઈ we don't want any favorable judgment in any party's favor, but at least they can get solution quickly. નહીં તો ઇન્ડિયાની અંદર સમજો એકવાર તમે કોર્ટમાં જાઓ તો 5-5, 25 વર્ષ લાગતા હોય. So how do we do this together? તો આ શું છે, પૈસા જો સરખા મોનેટાઇઝ થાય ને, as you rightly said, તો બહુ આપણો ઘણા ઇશ્યુઝ સેટલ થઈ જાય સાહેબ. લલિતભાઈ, let us pray, જલારામ બાપા કે એટલીસ્ટ આ પોસિબલ થઈ સાહેબ. થશે. તમારો વિઝન છે and your enthusiasm and your energy, and as we said, you've got the time in your hand to work with this. So as we said, with God's grace, Jalaram Bapa's grace, it will all work out quite well. લલિતભાઈ, તમે મારું વિઝન કે આપણું કયો તો મને શાંતિ થાય. નહીં તો હું અત્યારના બ્લડ પ્રેશર થી લઈને એક ગોળી નથી લેતો. I have to start taking any medicine, because a lot of tension comes, but let us say that it is our vision and we'll make it work. We share the vision, and I hope that the global Lohana community is all behind you to make sure that this mission is successful over the term that you're covering. Final question to you, Satish Bhai, કે આપણે લોહાણા મહાપરિષદની વેબસાઇટ અપડેટ કે ઈ-ન્યૂઝલેટર કે આપણે કઈ રીતે ગ્લોબલી કનેક્ટ કરી શકીએ એ વિશે, એ બારામાં સોશિયલ મીડિયા દ્વારા કે આપણે કઈ રીતે આજે ઇન્ટરનેશનલી કનેક્ટ કરી શકીએ છે, તો એમાં કાંઈ આપણે have you given that a thought કે what you want to do? આપણી પાસે જે છે ને that Silpangbai Karia has been working on this and at Ahmedabad. We are going to form a trip. Now you have seen Mr. this Buddha Dev, such a young bright boy, Vaibhav, yes. Vaibhav, wonderful boy. See, there are so many bright boys, and girls, in our community.
આપણે એમને કામ આપ્યું છે, એની અંદર એમને રિક્વેસ્ટ કરી છે એની અંદર કે આપણી પાસે જે અપડેટ કરે અને how do we make our communication networking better, so we are working on it, and I promise you that it is not like 5 years plan, and we will see that it is done as soon as possible. So you will be we'll be sharing this idea, Lalit bhai, કારણ કે તમે બી આની અંદર you have been contributing a lot, and we'll jointly sort out this within a month or so, and then we will also have the newsletter in English as we have in Gujarati, so we'll sort out that also, sir. That's very, very nice, very kind. So we can all sort of, again, હું ગુજરાતી બોલી શકું છું, થોડુંક વાંચી શકું છું, પણ it's more comfortable for me to read an English e-letter. I So understand. it would help the community on large, for sure. Satish bhai, છેલ્લી 2 મિનિટ તમને આપું. Whatever you want to say about the Mahaparishad, નહીતર પછી રશ્મિ ભાભી મને કહેશે કે મારો ટર્ન નથી આવતો. As it is, I'm taking her time up. તમે આપો તમે એને ટાઈમ એની અંદર મારે ઇનફેક્ટ મારે જેટલું કહેવાનું હતું ઇન બિટવીન તમે મને પૂછ્યું એ કરતા ઇન્ટરપ્ટ કરીને બી તમને મેં કહી દીધું છે. There are so many things I can't finish in 2 minutes, but I really appreciate your initiatives, તમારું ને મીનાબેનનું ઇનિશિયેટિવ, અને સુનિલભાઈ, યતીનભાઈ, ભરતભાઈ ને બધા they have been so dollar popped for that reason, અને people globally, I tell you one thing, મુકેશભાઈ વસંત, અજયભાઈ જોવનપુત્રાનું કોના કાના નામ લો એની અંદર તમને કહું, અરુણભાઈ સામાણી, I have been working, નવીનભાઈ કાનાબા, સુધીરભાઈ રૂપારેલ, આ બાજુ વિપિન મિથિયા, સુરેશભાઈ ઠકરા, સુરુ માણેક, likewise everybody, this Chandrakantbhai Chothani, from sitting there in Canada, is listening to this, Dineshbhai Pawani, everywhere. I'm really indebted to all, and I just only require your blessings and support, and I need your guidance that how do we take out, સાહેબ 10% community ના આપણા માણસો જે છે, they are extremely well to do, 30-40% are managing, 50 to 60% ની અંદર એવા બી લોકો છે કે જે 2 ટાઈમનું જમવાના પૈસા નથી, એવા બી લોકો છે એની અંદર કે જે છે ને ત્યાં એ લોકો રેકડી ચલાવતા હશે, અને આપણા પૈસા જે છે એ કેવી રીતે સેન્ટ્રલાઇઝ કરવા, એક એપ્લિકેશન જે છે એ 4 વાર પ્રોસેસ થાય છે, લોકલ મહાજન પ્રોસેસ કરે છે, મહાપરિષદ પ્રોસેસ કરે છે, ડોનર્સ આર processing it, so through this Luhana Connect, how do we have one this thing, Luhana Connect ની અંદર હું તમને એક જ વાત કહી જ દઉં લલિતભાઈ, હવે ફાઇનલી Luhana Connect ની અંદર લુહાણા જેવી રીતે આધાર કાર્ડ છે ઇન્ડિયાની અંદર, you have got the identification number as a Indian, likewise લુહાણાનો નંબર આવશે એની અંદર, so that number would be a unique ID for each Luhana, whoever is connecting on Luhana Connect, we'll have a unique ID. So all those things are being worked out. Idea is that in the કેવું centralize કરવું, આ બધા લોકોને 40 to 50% ને આપણે ભેગા મળીને કેવી રીતે સોર્ટ આઉટ એ લોકોના ઇશ્યુઝ કરવા, એ બહુ મોટી ચેલેન્જ છે એની અંદર. લલિતભાઈ, if we all join together, if we all then we all share the vision which we have, or I can share the vision if you want to add, but let us do it together, and this is absolutely possible, sir. Thank you so much, Satish bhai. Thank you very much for participating with us. And we all hope and we all want to make our Lohana community proud globally. And with such huge leadership and such amazing people in our community, I'm sure we can do that. Satish bhai, atlo time is not enough. I know that, you know that. The story goes on, the show continues, and I hope that annually, 6 monthly update mate, what we are doing, we can connect like this so that we can keep the global community together. So Sure. Once again, thank you. Jai Sri Krishna, Jai Jalaram to you. And then now I would like your lovely other half, Rashmi Ben Vithlani, to actually share her vision, being the president of the Lohana Mahaparishad Women's Wing. જેમણે ઘણા વર્ષોથી લોહાણા મહાપરિષદ સાથે કામ કર્યું છે, એમણે ઘણી સંસ્થાઓમાં ગોગારી લોહાણામાં પ્રેસિડેન્ટ તરીકે, ટ્રસ્ટી તરીકે, આપણી બુક્સ એડિટ બધું કરવામાં જોઈન્ટલી બધું કામ ઘણા વર્ષોથી કર્યું છે. તો આપણે એમનો વિઝન, એમનો અભિપ્રાય થોડો લઈએ કે રશ્મિ ભાભી, વેલકમ ટુ ધ મિનલા લોહાણા કમ્યુનિટી યુનાઇટેડ ઝૂમ સેશન, અને આપનો ખૂબ આવકાર આપીએ છીએ અમે, અને આપ સાથે જો થોડી વાર્તાલાપ કરી શકીએ કે લેડીઝ વિંગ માટે આપ શું કરી રહ્યા છો. તો વેલકમ ઓન બોર્ડ રશ્મિ ભાભી. ગ્રેટ. લાસ્ટ 5 વર્ષમાં બહેનો માટે ઘણા કાર્ય કર્યા છે, અને મને અત્યારે ચાન્સ મળ્યો છે કે નેક્સ્ટ 5 years માટે બી બહેનો માટે સારા કાર્ય કરું. મારે
5 વર્ષમાં ઘણા એરિયાસમાં પહોંચવું છે. બહેનોને સમાજમાં અને કુટુંબમાં એ લોકોને રિસ્પેક્ટ મળે, એ લોકો પગભર થઈ શકે, એજ્યુકેશન એ લોકોને સારું મળે, એના માટે ટ્રાય કરવાની છે. એ લોકોના કોઈ ગોલ હોય તો એ પૂરા કરવા માટે મારે એમને સપોર્ટ આપવો છે. ઘણી જગ્યાએ મહિલા સમાજો, મહિલા વિંગ નથી તો એની સ્થાપના કરવી છે. એવી જ રીતે ઇન્ટરનેશનલ જે આપણી બીજી કન્ટ્રીઓમાં જે બહેનો છે એમની સાથે વિચાર વિમર્શ કરવું છે, એમના આઈડિયા એક્સચેન્જ કરવા છે. તેઓને સાથે રાખી અને હું એક ગ્રુપ બનાવી એ લોકો કેવી રીતે હેલ્પફુલ થઈ શકે, એ લોકોનો નોલેજનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરું અને બધા સાથે મળી અને બહેનો આગળ આવે, બહેનોનો ઉત્કર્ષ થાય તેના માટે ખૂબ જ કાર્ય કરવા છે. અને મને પૂરો ટ્રસ્ટ છે કે મહાપરિષદ નીચે અને બધા બહેનોની હાર્ડવર્કથી બધા સાથે મળીને અમે ચોક્કસ સક્સેસ થશું. વેરી ગુડ મિશન સ્ટેટમેન્ટ. અને ખાસ તમે બધી બહેનો માટે લોહાણા મહાપરિષદ માટે થઈને આપે હમણાં સતીશભાઈ સાથે યાત્રા કરી ગુજરાતની, અને બધા સતીશભાઈ ભાઈઓ બહેનો સાથે, તમે ભાઈઓ બહેનો સાથે અને વધારે આપી બહેનો સાથે સમય વિતાવી અને તમે જોયું કે બહેનોની શું જરૂરિયાત છે, શું એ લોકોના પોઝિટિવ્સ છે ત્યાં લોહાણા કમ્યુનિટીના બહેનોના, અને શું આપણને જરૂરિયાતમાં છે. હવે એ ચર્ચા કરીએ એ પહેલા ખાસ મારે આપને કહેવું હતું કે લોહાણા મહાપરિષદીય અહીંના બેન છે એક 2016ની સાલમાં અહીંયાના સંધ્યાબેન ગંડેચાને આપીએ રેકગ્નાઇઝ કર્યા હતા લોહાણા મહાપરિષદનો એવોર્ડ આપીને. તો એ પણ આજે આપણી સાથે જોડાયા છે. એટલે ખાસ આપને કહેવું હતું કે લોહાણા મહિલા મંડળ લંડનના પણ સભ્યો બહેનો જે બધા છે અને મહાજનના બધા ભાઈઓ બહેનો છે, બધાને સાથે જોડાઈને કામ કરવું છે. તો એવા સંધ્યાબેન પણ આજે આપણી સાથે હાજર છે. આગળ આપણે વધીએ તો ખાસ મારે તમને એ પૂછવું હતું કે આપની યાત્રા જે ગુજરાતમાં આપણે કરી અને એમાં બહેનો સાથે તમને શું વાર્તાલાપ થઈ, શું આપને પોઝિટિવ પોઈન્ટ્સ મળ્યા છે ત્યાંથી? ગુજરાતમાં હજી અમને આ પ્રેસિડેન્ટભાઈને લગભગ 1 મહિનો થયેલો છે. હું સૌરાષ્ટ્ર અને ગુજરાતમાં જવા માંગતી હતી. હું ત્યાં જઈને જોવા માંગતી હતી કે ત્યાં મહિલા વિંગમાં કેવા કાર્યો થાય છે, બહેનો કેવા કાર્ય કરે છે, એ લોકો એક્ટિવ છે કે નહીં. હું એ લોકોને મળી અને મેં જોયું કે એ લોકો ઘણા સરસ કાર્યો કરે છે, એ લોકો એક્ટિવ છે. એ લોકોને કાર્ય કરવા માટે એ લોકો મને કહેતા હતા કે ભાઈ અમારે કાર્ય કરવા છે તો કયા ટાઈપના, ખાલી આપણે ધાર્મિક સિવાય બી બીજા એવા કયા કાર્યો કરી શકે એના માટે એ લોકો મને પૂછતા હતા. અને અમારા લોકોની પોઝિટિવ પોઈન્ટ એ હતો એક તો કે એ લોકોને કામ કરવા માટે ખૂબ જ ઈચ્છા છે કે આપણે આપણી લોહાણા જ્ઞાતિ માટે સારા કાર્ય કરીએ. અમે લોકો મહાપરિષદમાંથી ત્યાં ગયા, એ લોકો ખૂબ જ ખુશ હતા કે ભાઈ મહાપરિષદના પ્રમુખ એ લોકો અહીંના વિઝિટ કરવા માટે આવ્યા અને મહાપરિષદ માટે એ લોકોને ખૂબ જ આદર છે, ભાવ છે અને ખૂબ જ વિશ્વાસ છે. અને એ લોકો સાથે મળી અને અમારે જ્યાં અમારા લોકોના પ્રોગ્રામ્સ હતા આજુબાજુના નાના મહાજનો બી આવેલા હતા જ્યાં મહિલા સમાજો નથી, પણ ત્યાંથી જે બહેનો આવ્યા હતા એ લોકો બી બહુ પોઝિટિવ હતા કે અમે બી મહિલા સમાજની સ્થાપના કરશું, બહેનો માટે સારા કાર્ય કરશું. તો ખૂબ જ સારું પોઝિટિવ વાતાવરણ હતું. વેરી ગુડ. અને એઝ અ પ્રેસિડેન્ટ તમને એક એવું લાગ્યું કે ના મારે આ વસ્તુ ખાસ બધી વિમેન માટે કરવી છે ત્યાં? બહેનોના ઘણા પ્રશ્નો, પણ હું જ્યાં ગઈ ત્યાં મને એક વસ્તુ એવી લાગી કે એ લોકોનો બધી જગ્યાએ એક કોમન ક્વેશ્ચન હતો કે આપણા દીકરા અને દીકરીઓ એના મેરેજ થતા નથી, એ લોકો કઈ જતું કરવા તૈયાર થતા નથી, તેમને યોગ્ય પાત્ર મળતું નથી, એ લોકો લગ્ન કરવા તૈયાર નથી, દીકરીઓ નાના સિટીમાં જવા માટે તૈયાર નથી. તો એના માટે આપણે આ સંજોગોમાં આપણે શું કરવું જોઈએ? એટલે આ ક્વેશ્ચન બધાના મનમાં હતો કે દીકરાઓ અને દીકરીઓ કેવી રીતે લગ્નમાં જોડાય અને ખાસ કરીને લોહાણા જ્ઞાતિ આપણી જળવાઈ રહે. અને આ એક પ્રશ્ન એવો છે કે મારા ખ્યાલ પ્રમાણે નોટ જસ્ટ ઇન્ડિયામાં પણ ઇન્ટરનેશનલી આ ઇશ્યુ બધે છે કે આપણા લોહાણા કમ્યુનિટી
માં મેરેજ કરતા કરતા બધાને ઘણા વર્ષો નીકળી જાય છે, યોગ્ય પાત્ર નથી મળતા કે કોઈનું મિલન નથી થઈ શકતું એવી રીતે. તો એ બારામાં અહીંયા આ તો ખાલી હું મારો એક ઓપિનિયન આપું છું કે લોહાણા કમ્યુનિટી લંડનમાં એવું નક્કી કર્યું છે કે એ લોકો એવો સંમેલન કરે છે કે યંગસ્ટર્સ માટે કે જેઓ બધા ભેગા થઈ શકે અને મળી શકે એ લોકોને એકબીજાને. અત્યારે આ પેન્ડેમિક ટાઈમની, હું પેન્ડેમિક પહેલાની વાત કરું છું, કે જ્યારે બધા યંગસ્ટર્સ મળી શકે કે પ્રોસ્પેક્ટિવ કેન્ડિડેટ્સ બધા હોય, they can meet, greet અને make a meeting out of it and make a future with each other if they can. તો એવા કાંઈ મિલનના ઓર્ગેનાઇઝેશન એવા કંઈ તમારા પ્લાન છે? અહીંયા બધે મેરેજ બ્યુરો બી ચાલે છે, પરિચય મિલન માટેના પ્રોગ્રામો બી થાય છે, આપણે દીકરા દીકરીઓને મળવા માટેનો પૂરો ચાન્સ આપે છે. પણ પ્રોબ્લેમ શું આવે છે કે અહીંયા પર્ટિક્યુલર ઇન ઇન્ડિયામાં દીકરીઓ ખૂબ જ ભણે છે, દીકરાઓ બિઝનેસ પર નાની એજ પર બેસી જાય છે, એટલે એ લોકો સ્ટડી વાઇઝ થોડા નીચા હોય છે, એટલે બહેનોને એના જેવું જે પાત્ર જોઈએ મળતું નથી દીકરીઓને, અને એ લોકો કંઈ જતું કરવા માટે તૈયાર નથી. દીકરીઓને નાના ગામમાં જવું નથી કારણ કે એને કેરિયર એનું બનાવવું છે, એટલે આવા બધા પ્રોબ્લેમ છે. તો આ પ્રોબ્લેમમાંથી કેવી રીતે બહાર આવવું એનું સોલ્યુશન કાઢવું ખૂબ જરૂર છે કે બહેનો જેમ દીકરીઓ ભણે છે એમ દીકરાઓને બી ભલે બિઝનેસ સંભાળે પણ પુશ કરો કે એ લોકો બી શિક્ષિત થાય. પરફેક્ટ. એટલે એજ્યુકેશનમાં થોડાક આગળ વધે તો that would definitely help. યા ગુડ ગુડ. અને ખાસ બીજું આપને રશ્મિબેન એ પૂછવું હતું કે આપ પોતે આજે તમે ને સતીશભાઈ આ કામ બંને સાથે માથે લીધું છે, તો આપનો ડ્રાઇવિંગ ફોર્સ, આપનો બે સાથે મળીને કામ કરવાનો બરાબર છે, પણ એની સાથે ક્યાંય પણ આપને એવું લાગે કે આપને કોઈ હાયર પાવર હેલ્પ કરે છે કે આપના મિશન માટે? તો આ પ્રશ્ન સતીશભાઈ મારે તમને પણ પૂછવો છે, પણ પહેલા હું રશ્મિબેનને પૂછ્યો અને એ પછી તમને એમનો જવાબ આપજો. ચોક્કસ. અમે બે જણા સાથે કાર્ય કરીએ છીએ, ખૂબ જ સારું લાગે છે કે એકબીજાનો સપોર્ટ રહે છે, સારું રહે છે. પણ હાયર પાવર ઓલવેઝ, જો તમે ભગવાનની કે એવી તમે કંઈ વાત કરતા હોય, ધર્મ માટેની વાત કરતા હોય, તો ઓફકોર્સ હું માતાજીને ખૂબ માનું છું, અંબાજી માતાને ખૂબ માનું છું. એમના મેં મિરેકલ્સ જોયેલા છે, એમને મને હંમેશા સપોર્ટ કર્યો છે, મને સાચા પાથ પર જવા માટેનો રસ્તો બતાવ્યો છે. અને હું એવું માનું છું કે દરેક લેડીઝની અંદર પાવર હોય છે, એક શક્તિ હોય છે. કાં તો એ શક્તિ કોઈ ફેમિલીથી કંટ્રોલ થતી હોય છે, અથવા તો એ શક્તિ એનામાં છુપાયેલી હોય છે જે બહાર નથી આવતી. પણ જો માતાની પૂજા કરે તો એ શક્તિ ચોક્કસ બહાર આવે છે. જે બી ભગવાનને માનતા હોય, જે બી માતાજીને માનતા હોય, જો તમે શ્રદ્ધાથી એ વસ્તુ કરો તો તમારામાં એક નવો તેજ આવે છે અને આગળ વધવાની પ્રેરણા મળે છે. આ પ્રશ્ન સતીશભાઈ આપને પણ હું પૂછું છું કે વોટ ઇઝ ધ હાયર પાવર ધેટ ઇઝ ગાઈડિંગ યુ? મને તો પેકેટ ડીલ છે સાહેબ, શક્તિ મારી બાજુમાં બેઠી છે સાહેબ. No, but joke apart, I tell you one thing, all one consciousness we believe in. We believe in, I do a lot of meditation and Sudarshan Kriya and all. And somehow, after that, you come out with all good ideas. Now, those ideas are not read in the books, but it comes. So, where does it come from? It comes, from higher power, in whichever way you say, or call it, But anyway, as far as, it is coming, for the betterment of our community. And I'm sure it is coming, because, the heart has to be clean, the path has to be straight. And, I'm sure, that, he helps, she, yeah. The consciousness, we call it, Absolutely. Yeah. I believe where there is faith, there is hope. And where there is faith and there is hope, there is action. And with action, there is success. So, True. તમારું as you say double package છે, સાથે બાજુમાં જ બેઠા છે શક્તિ અને buy one and get શક્તિ one. આપે છે. Thank you. Rashmi, any final words on behalf of the Mahila wing of Lohana Mahaparishad? બસ એટલું જ કે બધા બહેનો, નેશનલ ઇન્ટરનેશનલ જ્યાં બી મારી બહેનો છે બધાને હું રિક્વેસ્ટ કરું છું કે આપણે બધા સાથે ચાલીએ, બધા સાથે આપણી કોમ્યુનિટી માટે કાર્ય કરીએ, તો આપણી આ માર્ચ આપણી ખૂબ જ સરસ જશે અને આપણે ખૂબ સક્સેસ જશું અને ખૂબ જ સારું ફ્યુચર રહેશે બહેનો માટે. થેન્ક યુ સો મચ. Thank you, Rashmi Ben. Thank you for your contribution.
આપને તો ઓપન ઇન્વિટેશન ગ્લોબલી છે, પણ ખાસ કરીને લંડનમાં open any time to come. મીનાબેન નકરુ માં તમારી વેઇટ કરે છે કે આફ્રિકા આવો તો બહેનોની સંખ્યા ત્યાં પણ છે. લોહાણા કમ્યુનિટી આખી દુનિયામાં છે. અહીંયા બધા દુનિયાના મેમ્બર્સ ભેગા થયા છે. બધાને એવી એક ઈચ્છા છે કે આપણા મહાપરિષદના લેડીઝના પ્રેસિડેન્ટ અને મહાપરિષદના પ્રેસિડેન્ટ સતીશભાઈ, રશ્મિબેન બંનેને ખાસ we are all welcoming you anywhere on the part of the world, from Portugal to Cambridge to Northampton to anywhere. So welcome on board. અને આપને ખાસ thank you કે આપનો આટલો અમૂલ્ય સમય. મને ખ્યાલ છે કે આપ ગઈકાલે જ આવ્યા છો તમારી ગુજરાતની ટ્રીપમાંથી. અને કાલે સવારે જાઉં છું. અમદાવાદ હતા. સોરી, કાલે સવારે વલસાડ જાઉં છું. હા. ત્યાં મિલિટરી સ્કૂલની અંદર જીતુભાઈ લાલ has given a big donation at Silvassa, so he's inaugurating. I mean, ત્યાં આગળ પૂજા કરવા જઈ રહ્યા છે. Okay, so you are on the go all the time. I understand. અને તમે આટલો time અમને આપ્યો, so we are very, very happy, thankful to you as the president of the Mahaparishad Ladies Wing, Rashmiben, અને મહાપરિષદના આપણા સતીશભાઈ. So thank you, સતીશભાઈ. અમારા પ્રોગ્રામની એક રિક્વાયરમેન્ટ છે કે જ્યારે તમે મિનલાના ઝૂમ સેશન ઉપર આવો ત્યારે we love communicating with you, we love exchanging information with our speakers. પણ અમારા સ્પીકરની એક અમે રિક્વાયરમેન્ટ રાખે છે કે એ તેઓ અમારા સાથે એક રેપિડ ફાયર રાઉન્ડ રમે. તો આપને તો આપને એટલી રિક્વેસ્ટ છે કે આપ રેપિડ ફાયર રાઉન્ડ રમો. મીનાબેન અને મારી ખાસ આપને રિક્વેસ્ટ છે બંનેને. Rapid fire round has brought a lot of problems, for not for Karan Johar, but others, you know that. I think we as Lohanas are going to excel anywhere we go. So this rapid fire round has become a very popular thing in our Zoom sessions and all the speakers have really enjoyed it. Dollar Bhai, can you vouch for it, please? Dollar Bhai નું તમે experience ક્યાં તમે match કરી આપણે સાહેબ? Anyway, let us try. Okay, thank you. હવે એક રિક્વેસ્ટ છે કે હું તમને એક ક્વેશ્ચન પૂછીશ. એટલી જ રિક્વેસ્ટ કે વેરી શોર્ટ આન્સર, કે આ રેપિડ ફાયર રાઉન્ડના અબાઉટ 15-16 ક્વેશ્ચન છે તે આપણે 2 કે 3 મિનિટમાં પતાવી દે. એટલે આમાં આપણે Sure. આન્સર I'll try. તમને જે મનમાં આવે એ તમે આન્સર બોલજો according to the question. So the rapid fire round with Minla and the Lohana Mahaparishad President Satish Bhai Vitlani and Ladies Wing President Rashmiben Vitlani starts now. The first question, Satish Bhai and Rashmiben, Lohana Mahaparishad. My Ma. heart, my soul. Ma, Matru Sanstha. Ma, the mother of Thank of you. all the- Jawaharlal Nehru. mother of community, Mahaparishad, the mother of all this thing, what do you call mother of all Mahajans. Perfect. Ma. Okay, Ma. And api kidu my heart, my soul. Thank you. Next question, Jawaharlal Nehru. The first Prime Minister of India and the socialist. Thank you. Third one, Sri Ram Mandir Ayodhya. The dream come true. COVID-19 pandemic. Do sapna. In Gujarati, I can always say do sapna. The what do you call? Okay, that's good. Mahatma Gandhi. Father of nation. Father of nation. Great, thank you. Dhirubhai Ambani. Visionary. Visionary, great. Apna Pujya Shri Jalaram Bapa. Our saint, our pride, આપણા જલારામ બાપા એટલે આપણું faith, આપણું સર્વસ્વ જલારામ બાપા. એમના Okay, blessings. thank you. Raghuvansh. We are the આપણે રઘુવંશીસ, રામના આપણે descents, So Descendants of Raghuvanshi. Lord Ram. We are proud. Okay, We are proud to be Raghuvanshis. great. Spirituality. Oh, that is must in everybody's life. Balance of life, I would say. Great. Spirituality is must in everyone's life. Unity. Necessity. Social media. If used properly in a proper way, then it is really, really a very, very important tool To connect. to connect. Brilliant.
Okay. Sri Ravi Shankar. Sadhguru, who has been teaching how to balance life. Joint family concept, Sanyukta Parivar. Hinduનું Amulya Varso. And, this is how, we stay connected. I mean, this is how, the value, this Sayukta Kutum, brings us, value, in our growth. So Great. President Joe Biden. The future. Thank you. And next to the President Joe Biden is Kamala Harris. Have a lot of expectations, being Indian, that, CBA is really good, with India and take us, more closer, in India and American relations are growing day by day. And I'm sure, that, she would be instrumental, in bringing us together. Thank you. And last but not the least, Dr. Lalit Soda's rapid fire round. Very, 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 very happening. I have no words to express, my gratitude, but superb, I tell you one thing, fantastic experience. Thank you. Thank you very much, Satish Bhai, Rashmi Ben. On behalf of myself, Meena Ben, as Minla, we thank you for coming on board with us. But before we continue with our final rounds, we have the Secretary of Lohana Community United Kingdom, Mr. Bharat Bhai Soda, who will give a vote of thanks for this particular session. Bharat Bhai Soda. Jai Sri Krishna, na Jai Jalaram. Thank you, Satish Bhai and Rashmi Ben. This has been a very inspiring session this evening. I think your aims and goals for the Mahaparishad and Lohanas internationally are ambitious and encouraging. મને એવું લાગતું નથી કે આવી રીતના પહેલા કોઈ ફેરે થયું હોય જ્યાં મહાપરિષદના president has so transparently described what the aims and objectives are for his next term. And not only to the community in India, but this is to the Lohana community internationally, where we feel, આવી રીતના પહેલા થયું નથી. So there is a gap between Mahaparishad and Lohanas internationally. But when there's connection like this, we feel closer and closer together. And I think that is very helpful. So on behalf of the Lohana community UK and myself, I wish you and Rashmi Ben all the best. And I can assure you that LCUK will work closely with Mahaparishad and with yourselves for mutual benefit. So thank you, Satish Bhai. Thank you, Rashmi Ben. Jai Thank Sri you, sir. Krishna. Jai Jalaram. Thank you so much, Lalit Bhai. Once again, thank you Thank so you, much, thank you. Bharat Bhai, for your kind words. Sunil Bhai did a great job for me, during pandemic. I would like to, though this meeting is over, I had granddaughter of Ramji Bhai, was in a problem, in LCU, London ma. He went out of the way, coordinated, with the embassy, Indian embassy, and, he sorted out, we are very, very grateful. This is how the networking helps. Thank you so much, Lalit Bhai, Meena Ben, everybody, on this group for taking out time and hearing us, Thank you so much. Satish Bhai, that is the power of the Lohanas. કે કોઈ ને કોઈ આપણા ભાઈ બહેનોને help કરે છે ગમે ત્યાંથી. And long may it stay. But before, again, the formal session doesn't end till our lovely lady Meena Ben does the final vote of thanks. એટલે Minlana, આપણા senior member જેમને હું કહી શકું, the pioneer of Minla, the one lady who wanted her mission is a gigantic mission to spread love, peace and harmony. આપણા Meena Ben ને request કરીશ કે તેઓ final vote of thanks આપણા રશ્મિ બેન સતીશ ભાઈ ને આપે. Meena Ben. Meena Ben, એક જ second, Lalit Bhai. Next Sunday na, we are having a session, with Ram Janmabhoomi Ayodhya. Please tell them, because I don't know how many of us are here. So on 31st, please declare this today. I would be very grateful if you kindly do that. Definitely. Meena Ben, I would like you to do a vote of thanks and then I'll address the issue, Satish Bhai. Yes. Ladies and gentlemen, behalf of Dr. Lalit and myself, we call them Minla. We are very grateful
that you all have joined, all parts of the world on Facebook. My special gratitude to my favorite person, Dr. Lord Popat, Satish Bhai, Rashmi Ben, Sunil Bhai, Bharat Bhai Soda, and I have no words to express my gratitude. Thank you to Global Lohanas who have joined from other part of Africa, Mozambique, Madagascar, and other places. Asandi Sana, thank you. Jai Raghuvansh. Jai Thank Raghuvansh. you. Thank you. Thank you. મીનાબેન ખાસ આપણે આપણા વૈભવ બુદ્ધદેવને ન ભૂલી જાય આજે, who actually assisted us at the very last show minute. Vaibhav Bhai, if we can spotlight you, we would like to do that. Vaibhav Bhai Buddhadev, આપણા Mumbai-based Dombivlina, who has taken over the આજે બધું transmission થયું છે Facebook ઉપર, online નું બધું. તેઓમાંના ખાસ આભાર આપણે માનીએ છીએ વૈભવ ભાઈ બુદ્ધદેવના. અને ખાસ આપ લોકોને જણાવવાનું કે આવતા રવિવારે 31 તારીખે 31st of January, Sunday, we have His Holiness Swami Govind Dev Ji, who is a renowned saint and a scholar, Ayodhya ke Ram. આપણા પ્રાઇમ મિનિસ્ટર નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાથે જેમણે ત્યાં ભૂમિ પૂજન કર્યું હતું, તેવા મહાસંત આપણા ગોવિંદ દેવજી લોહાના મહાપરિષદ પ્રસ્તુત કરે છે. એમની સાથે એમનું કન્વર્સેશન અને એમનું વિઝન અને ટોપિક છે અયોધ્યા કે રામ. આ ડિટેલ્સ આપ સર્વને વોટ્સએપ પર મળશે, ફેસબુક પર મળશે અને લોહાના મહાપરિષદ દ્વારા પણ આપને મળી શકશે. તો ખાસ વિનંતી છે કે આવતા રવિવારનો જે આપણો ઝૂમ સેશન છે તે કોઈ મિસ ન કરતા અને આ પોસ્ટર જે આપને મળે એ બધા સાથે શેર કરજો, તો ગ્લોબલી આપણી કમ્યુનિટી મહારાજ આપણે એને સાંભળી શકીએ અને એમનો અયોધ્યાનો મિશન શું છે એ પણ આપણે જાણી શકીએ. Thank you once again to all the attendees of Zoom session for Minla. Thank you to LC UK. Thank you, Satish Bhai and Rashmi Ben, for a wonderful session with us. Have a pleasant evening. Jai Raghuvansh, Jai Mahaparishad, Jai Jalaram, Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho. Satish Bhai, thank you. Thank you so much, Lalit Bhai. Thank you so much. Excellent. Thank you so much. બધા ત્યાં જ રહેજો સતીશભાઈ. We are going to unmute everybody, so everybody can say hello to you. Oh, lovely. Yes, That would be like. yes. Ek minute ha, recording stop kariye. Yes, no, don't put it live. Just go on the, yes, go on the gallery. Yes, okay, and unmute everybody. Our dear friend Ellie is helping unmuting everybody. Ellie, thank you very much. So much, Ellie. Yes. come Ellie ne and- lay aavo bache, Meenabin. Ha, એને બોલાવો. Okay, now unmute everybody, please. Everyone can unmute themselves. You can unmute yourself. નરેન્દ્રભાઈ મોદી લાગે છે. જય જલારામ. જય જલારામ. જય જલારામ. જય જલારામ.